Hello dear students, previous class ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. In this session, let us proceed further and will work out uh, problems on the cash budget. Okay, now here this problem has been taken from Raghunandar sir's textbook. Okay, the problem is like this. The details of the following transactions during the month of April 2006 are furnished below. The estimated figures for May 2006 are also furnished. Using the additional information, prepare the cash budget for the month of May 2006. Here they have given the information with regarding 2 months, that is April and May. Information of April is needed. So why it is needed, I'm going to explain, or you are going to know little later. Here we are supposed to prepare budget for the month of May. We are supposed to prepare budget for the month of May by considering the information of April and May. Okay, cash. So here this cash supposed to be the cash sales. Okay, cash sales, April 80,000, in the month of May 92,000. Credit sales, April 65,000, May 70,000. Wages in the month of April 40,000, May 68,000. Salary in the month of April 75,000, and in the month of May 81,000. 81,000. Cash purchases in the month of cash purchases in the month of April 38,000, and in the month of May 46,000. Credit purchases 18,000, and in May 20,000. Power bill in the month of April 13,000, and in the month of May 14,000. Loan taken in the month of April 3 lakh, and in May nil. Closing balance of cash in the month of April 1,69,000, May, that we have to find out. Now here they have given the estimated information. So these are all nothing but the budgeted information of May. So this consists of all the information. Okay, by considering this estimation, we have to prepare cash budget. That means we have to assess estimated cash requirement. So that's it. Okay, and here they have given April month's data, because sometimes the payment or maybe the receipt of the previous month may be received in the next current month, or the previous month receipts or previous month payment may be made or received in the current month. So in those situations we must know about the previous month's information. Now let us go further. We'll consider additional information. Additional information number 1, it says that the first installment for loan taken in April is payable in May at rupees 7,000. So this is what. Okay, loan taken is given 3 lakh rupees, and the principal amount or installment of loan will be, first installment will be paid in the month of May. So as you know, as we all discussed in the previous classes, while preparing cash budget, what we required is expected receipts and expected payments. From the expected receipts, we have to deduct expected payments. So whatever balance remains, that will be the closing balance of cash. Okay, now here, since the additional information says that the first installment for loan taken in April is payable in May at rupees 7,000, that means, so this is the payment, expected payment. Okay, fine.
The next credit sales in a month receivable is in full in the next month. That means April's credit sale will be received in the month of May. Okay. And May's credit sale will be received in the month of June. So here expected receipt, this one is receipt side. Okay, this one is receipt. So what is the amount of receipt? So amount of receipt is 65,000. That's of April's. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೇಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯಾವಾಗ? ಮೇ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಡ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಈಗ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ 65,000 ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದು ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 65,000. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 18,000 ಆಗಿದೆ, ಮೇ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ 20,000 ಅಷ್ಟು, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಯೂಶುವಲಿ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಹಿಯರ್ we need to consider April's purchases that will be paid in the month of May. Okay, so expected payment. Now point number 4, wages and salaries are payable in the same month. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಲಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ವೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 40,000 ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇದು ವೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೇ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಮೇ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ವೇಜಸ್ 68,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 81,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಮಂತ್, ದ ಮಂತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಸೊ ದೇ ಅಕ್ರೂ in that particular month only they are paid. Okay, the next power bill of a month is payable in the next month. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ power bill of the month will be paid in the next month ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೇ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ that will be paid in the month of June, right? Then the power bill of April will be paid in the month of May. So 13,000 May ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Now you are having all the necessary information, so or you are in the position to solve this problem. Now let us work out. Now cash budget for the month of May 2006. So problem ಅನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಟ್ರಾಶಿ ಬರಿಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಟ್ರೆಜರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. kindly go through with that. Okay, now let us solve this problem. Cash budget for the month of May 2006.
cash budget. For the month of May 2006. Okay. So here you are required 3 columns. Okay. One is particulars. One is inner column amount. Another one is outer column amount. Now first to begin with the receipts, we have to consider. We have to consider receipt first. Okay. Now expected receipts. So what are the expected receipts that we have to identify? So before that, first we need to write opening balance of cash. Okay, opening balance of cash in the outer column. It is given in the problem 1,69,000. Opening balance of cash. Then to this we have to add receipts. Okay, add B receipts. Okay. Now here first one is a cash sale. ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್, cash sales. Okay, so cash sales are given for April 80,000 and in the month of May 92,000, and there is no information with regarding to cash sales. Okay, next month ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದಾ, or after 3 months whether it is receivable. So such information is not given. So in the absence of such specific information, we have to assume that the whatever cash sales have been made and they are received in that particular month only. So cash sales 92,000. Then receipts from debtors is there. Okay, receivable. So here I have marked credit sales in the month of receivable in full in the next month of receipt. So credit sale receive ಆಗ್ತದ ಯಾವಾಗ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಮೇದು ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇದು. ಸೊ 65,000 credit sales 65,000. So I think only this much are the cash receivables. Now the total amount is 1,57,000. 1,57,000, and the total of A plus B will be 3,26,000. The next, we from these two, A plus B, we have considered opening balance of cash plus we have considered receipts. Now we have to consider payments. Okay, now see payments. So otherwise you can write here less see payments, expected payments. Now here what are the payments that we are going to consider? Now here, now what are the payments? Now first purchases. So there are cash purchases are there, credit purchases also there, and relating to the credit purchases there is one additional information. Okay, point number 3. We'll go step by step. Now first cash purchases. Cash purchases, and with regarding to cash purchases there is no any information. Okay, so in the absence of any specific information we have to assume that the whatever cash purchases are there, so that means purchase ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ನಾವು ಏನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಬರೆಯುವುದು 46,000. The next one is
credit purchases. Okay, credit purchases. With regarding to this credit purchases, one additional information is there. Now here problems is that credit purchases in a month is payable in the next month. Okay, that means April ಏನು credit purchase ಆಗಿದೆ, that will be paid in the month of May, and May's credit purchase will be paid in the month of June. So now here we need to consider 18,000. So that's the credit purchase of April and paid in the month of May respectively. Next point is wages. Okay, wages and salaries are payable in the same month they have given. So in the month of May, wages 60 amounts to rupees 68,000, and the salary amounts to rupees 81,000. Okay, now power bill. Okay, power bill here, additional information number 5, power bill of a month is payable in the next month. Okay, so that means 13,000 here, that will be paid in the month of May, and May's power bill will be paid in the month of June. Now power bill of April we have to consider, because that will be paid in the month of May, amounts to rupees 13,000. Then last one item we left out, so that is the additional information number 1. So this says that the first installment for loan. So here in the month of April they have taken loan, and the installment of loan will be paid in the month of May. So that amounts to rupees 7,000. That must be considered here. Okay, the loan installment. Loan installments amounts to rupees 7,000. Now we have to make a total of all the payments. Okay, the total of payments amounts to rupees 2,33,000. Okay, now the closing balance of cash. Cash is equal to A plus B minus C, that amounts to rupees 93,000. So this is about the second problem. Now let us solve one more problem. Okay, now this problem also taken from the Sadashiv Rao sir's textbook, and the problem is like this. The transactions of a small scale industrial unit for the month of August 2005 are as below. Cash sale rupees 4,29,800, credit sale rupees 8,90,000, and again further information they have given. Always 50% of the credit sale is realized in the same month. Okay, 25% in the next month. Okay, and remaining 25% 2 months after. Okay, then point number 3, cash purchases rupees 2,23,500, credit purchases rupees 1,60,000,
always 10% of credit purchases is payable in the same month, 40% in the next month, and remaining 50% 2 months after. Wages rupees 1,20,000. These are weekly wages. Okay. 3/4 of the wages is paid in the same month. 3/4 of the wages is paid in the same month. 1/4 in the next month. Salary rupees 80,000 payable in the first week of the next month. Okay. Power bill rupees 38,000, which is always payable in the next month. Closing balance of cash is expected to be rupees 2,60,000. Further, the firm estimates the following figures for the month. Okay. For the month of September 2005. Cash sales 7,80,000, credit sales 9,40,000, cash purchases 3,20,000, credit purchases 2,30,000, wages 1,30,000, wages 1,30,000, salaries 90,000, sale of investments 1,20,000, sale of old machinery 90,000, purchase of new machinery 2,10,000, and the payment is expected to be made in October 2005. That means in the next month. Okay. Power rupees 46,000. Investment in corporate securities rupees 10 lakh. And we are supposed to prepare cash budget of the industrial unit for the September, for the month of September 2005. Okay. Now here they have given the information of the month of August. Okay, August information they have given, and they have also given the information of September. Okay, now here the information whatever they have provided of the month of September, it is estimation. That means they have made an overall budget, so it's an overall estimation. See here they have specifically given. Okay, and the information whatever they have given for the month of August, so it is actually, so these are all the transactions that that have taken place in the previous month, that is in the month of August. By considering these two informations, we are supposed to prepare cash budget for the month of September. Okay. Okay, now let us begin with the solution only. So while explaining the solution, I will give you the brief explanation about the points, so that you can easily understand, and we can at a minimum time we can work out this problem. Okay, fine. Now here first we have to take opening balance of cash. Okay, and here opening balance of cash, in the problem either they will give specifically opening cash balance for the month of September is so this much. Okay, either give in that way, or otherwise they will give like this. You just concentrate over point number 8. Closing balance of cash is expected to be 2,60,000. Okay, closing balance of cash is expected to be rupees 2,60,000. So ಯಾವ ತಿಂಗಳಿನ closing balance? So it's a closing balance of the month of August, right? So ಆಗಸ್ಟಿನ closing balance ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, closing balance of the previous month will be the opening balance of the next month. So 2,60,000. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತಿನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ 2,60,000. Now to this we have to add receipts, possible receipts in the month of September. Okay, first thing we have to consider is cash sale. Of course, cash sale anta helidre hesaralle ide, so in the name itself indicates cash sale. So whenever you are going to sell your products, you are going to receive cash. Okay, fine. So cash sales 7,80,000. The next thing is receipt from debtors. Okay, debtors. Now there is one particular policy. Okay, there is a particular policy with regarding to debtors, collection of debtors. Now just consider point number 2, credit sale. So when a firm involves in credit sales, it always receives 50% of the credit sale in the same month. Okay, now here in the month of September, they have made a credit sale of rupees 9,40,000. So according to this policy, here firm will receive 50% of the cash of credit sales in that particular month only. So 50% of 9,40,000 means we are going to get somewhat 4,70,000. Simple. 9 lakh in a 50% ಅಥವಾ 9ನ 50% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4.5 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 40 50% 20 ಆಯ್ತು. ಸೊ 45 plus 20 470, 4,70,000. Okay, simple calculation. Then again they have given a information with regarding to the credit sale. See here, 25% in the next month. That means 1 month after. Suppose ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ 25% 1 month after means in the month of September, that we are going to receive in the month of September. So now here credit sale of August is given. Okay, credit sale of August is given. Sorry. Okay, credit sale of August is given. So that is 8,90,000. So 8,90,000 na 25%. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 8,90,000 na 25% ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? That we need to calculate. Okay. So 25% of 8,90,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ somewhat 2,25,000 ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. Okay, 2,25,000. So the total will be 6,92,500. Okay, don't get confused with this point. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, let us take an example for your what you know, for your clarification. Let us take one example. Okay, I'm going to take 3 months here. Okay, here itself, August, September, October. According to this point number 2, so August ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 50% ಅದೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 25% 1 month after and remaining 25% 2 months after. Okay, August, September, October ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 100% ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 9,40,000 ಅಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಈ ರೂಲ್ ನ ಪ್ರಕಾರ 50% ಇಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇದು. ಉಳಿದ 50% 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 25%, ಸಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 25%, ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 25% ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಬೇಡ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ.
but we are definitely we are concerned with the August transaction. Okay, August ಅಲ್ಲಿ credit purchase ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 50% ಆ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50% 2 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 25, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 25. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, definitely we are concerned with this 25%. So we have taken 2,25,000. Okay, total is 6,92,500. Now sale of investments. So of course there is cash purchase is there. So payment side ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡುವ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡುವ, ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡುವ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಪವರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ. ನಾವು we are concerned with only receipts. Now there is one point called the sale of investments. Here wages, salaries, credit purchase, idalla cash purchase, idalla payment. Okay, sale of investments. Investment sale adaga namge cash bartada. So bere yavde information kodlilla, as it is we have to take 1,20,000. Sale of old investment is old machinery is there, 90,000. So there is no other information with regarding to these two sales. So as it is we have to consider, and we have to make a total now. Okay, total of all these 4 items amounts to rupees 16,82,500. Now the total of A plus B will be 19,42,500. Now from this we are supposed to deduct payments. Okay, now ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅಂಡ್ this deduction. Okay, payments must be deducted in line with the payment policies. Okay, let us consider one by one. Point number 3, cash purchases. So 2,23,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Of course this is the cash purchase of the month of August, and there is no other policy with regarding to cash purchases. So ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದ current month, that is September 2005. Now here cash purchases is given 3,20,000 as it is we have to take. Okay, because there is no other information. Okay, then point number 4, see here. So they have laid down certain credit policies. Okay, credit purchases rupees 1,60,000, and always 10% of credit purchases is payable in the same month. Okay, and in the same month, and 40% in the next month, and remaining 50% 2 months after anta heli kottidare. So this is the policy they have they are following for the credit purchases. Now let us take an example again. August, September, October, 3 months ಇದೆ. ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ 10% ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 90% ಉಳಿತು. ಔಟ್ ಆಫ್ 100 10 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 90 ಉಳಿತು. ಆ 90 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 40% ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. 90 ಅಲ್ಲಿ 40 ಹೋದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50 ಉಳಿತು. ಆ 50 ಅನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಓಕೆ, now since we are in the month of September, definitely we are not concerned with this October month. Okay, October month ina ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಬೇಡ, but we are concerned with the
August and September. Fine. Now, as per this credit purchase policy, ಆಗಸ್ಟಿನ 40% ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10% ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗೆ 40, ಅಕ್ಟೋಬರಿಗೆ 50. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ preparing budget for the month of September. 40% we have to consider. Now the credit purchase is 1,60,000. 1,60,000 into 40% means we are going to get 64,000. Now here 64,000. Again, credit purchase of the month September. Okay, the amount is given 2,30,000. Now, as per their policy, 10% will be paid in this month only. So 10% of 2,30,000 means only 23,000. So the total amount will be 87,000. I hope you got the point. Okay. The next payment is wages. Okay. Wages amounts to rupees 1,30,000. Now, as per the information given here, see here, 3/4 of the wages is paid in the same month, 1/4 in the next month. That means out of 1,30,000, 3/4 will be paid in the same month, in the month of September, and remaining 1/4 will be paid in the month of October. Now 1,30,000 into 3/4. Now that amounts to 97,500. 97,500. And again, we should not forget we should not forget August month. Okay, so now here August wages are rupees 1,20,000. 3/4 will be paid in that particular month only, that is in the August only. Only 1/4 will be paid in the month of September. So 1,20,000 into 1/4, that amounts to rupees 30,000. So total amount will be 1,27,500. Then with regarding to salary, here they have given salary payable in the first week of the next month. Okay, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಗಸ್ಟಿನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇದು ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 80,000. So September salary will be paid in the month of October. So ಅಲ್ಲಿ salary ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,20,000 ಇದೆ. So that will be 90,000 ಇದೆ. Okay, 90,000. So that will be paid in the month of October. The next power. So with regarding power bill rupees 38,000, which is always payable in the next month. Okay, so power will be paid in the next month means we have to consider power bill of August here. Okay, August in a power bill we have to take. September idu October alli now consider ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 46,000 ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. The next investment in corporate securities 10 lakh ಇದೆ. So there is no other information with regarding to investments. So ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು 16,52,500 and the closing balance of cash is A plus B minus C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ opening balance plus receipts minus payments amounts to rupees 2,90,000. So this is about the solution of the problems on cash budget. We'll further solve
few more problems in the next upcoming session. Thank you.